Osteology of neck from the 55th page. Hyoid bone neck ගත්තොත් situated in the anterior midline, level එක වැදගත් C3. ඒකෙන් attachments and insertions ගන්න muscles අපි මේ chapters වලදී කතා කරනවා. Development එක important because it's from two sources. Upper part of the body and the lesser corner from the second pharyngeal arch, lower part of the body and the greater corner from the third pharyngeal arch. Forensic medically important. කෙනෙක් මැරුණේ strangulation එකකින්ද නැත්නම් suicide by hanging කියලා හොයාගන්න. Hyoid bone එක fracture වෙලා නම් ගොඩක් වෙලාවට murder by strangulation. Typical cervical vertebrae එක තියෙන characteristics. Body is broader from side to side. Vertebral foramen is triangular characteristically and larger than the body. මොකද spinal cord එක cervical area එකේදී පහළ areas වලට වඩා ලොකුයි. Pedicles directed backwards and laterally and from the middle of the vertebral body, so superior and inferior notches are of equal size, which is an MCQ point. Spine neck characteristically bifid, except for the seventh, which ends in a tubercle. Articular processes, the directions are important. They are given in the page 56. Attachments, mostly important වෙන්නේ axis and atlas එකේ ඒවා අපි කතා කරනවා. ඒ දෙක discuss කරද්දී. Ossification, 3 primary and 6 secondary centers. Atlas එක ගත්තොත් peculiar shaped vertebra එකක්. body එකක් හෝ spine එකක් නැහැ. anterior arch එකක් තියෙනවා, posterior arch එකක් තියෙනවා. 2 lateral masses and 2 transverse processes. Superior and inferior articular facets තියෙනවා. ඊට පස්සේ anterior arch එකේ posterior surface එකේ oval facet එකක් තියෙනවා. ඒකේ importance එක axis එක ගැන කතා කරද්දී කියනවා. මේකේ transverse process එක palpable between the angle of mandible and the mastoid. Attachments වල ගොඩක් තියෙන්නේ ligaments. Anterior tubercle එකට anterior longitudinal ligament, upper border of the anterior arch, anterior atlanto-occipital membrane, which is the continuation of the anterior longitudinal ligament. ඊට පස්සේ posterior tubercle එකට ligament of Newke, upper border of the posterior arch, posterior atlanto-occipital membrane, lower border of the posterior arch, highest pair of ligament flava. Ligament of flava continues as the posterior atlanto-occipital membrane. ඊට පස්සේ tubercle on medial side of lateral mass, ඒකට attach වෙන transverse ligament of the atlas, which is an important ligament which will be described in the axis. Ossification by 3 centers. Axis එක ගත්තොත් it's easily recognizable by the prominent odontoid process. ඊට පස්සේ ඒ odontoid process එක joint එකක් හදනවා oval facet එකත් එක්ක atlas එකේ anterior arch එකේ posterior surface එකේ තියෙනවා. එතකොට මේ dens එක spinal cord එකෙන් වෙන් කරලා තියාගන්නේ අර කලින් කියපු transverse ligament එකෙන්. ඊට පස්සේ axis එකේ spine එක bifid. ඊට පස්සේ අපි 7th cervical vertebra එකට ගියොත් එහෙම this is called the vertebral prominence. අපි ඒකට එහෙම කියන්නේ මේකේ spinous process එක extremely prominent and can be felt through the skin in the back of the neck. Spine එක bifid නැහැ, ඉවර වෙනවා tubercle එකකින්. Transverse process එකේ anterior tubercle එකක් නැහැ. Foramen transversarium is small and the most important part is making vertebral artery එකේ second part එක transmit කරන්නේ නැහැ. It's an MCQ point. ඊට පස්සේ if we talk a bit about the clinical importance of the osteology of the neck, judicial hanging එකකදී odontoid process එක break වෙන්න පුළුවන්. break වුණාට පස්සේ vital centers of the medulla oblongata වලට වැදුනට පස්සේ death එක වෙන්න පුළුවන්. Hangman's fracture එකේදී axis vertebrae එකේ pedicles fracture වෙන්න පුළුවන්. එතකොට vertebral canal එක enlarge වෙන හින්දා spinal cord එක press වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි cervical vertebrae වල තියෙන joints වල පොඩ්ඩක් යමු. There are intervertebral joints between the bodies of the vertebrae. මේවා secondary cartilaginous, but facets අතර තියෙන joints, superior and inferior articular facets අතර තියෙන joints, they are synovial.
ඊට පස්සේ ලැමිනේ අතර තියෙන ligament flavour වලින් හදපු joints කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් vertebral syndesmosis. ඊට පස්සේ cervical vertebral column එකේ තියෙනවා convexity එකක්. මේක secondary convexity එකක්. ඒක ඇති වෙන්නේ පොඩි ළමයෙක් ඔළුව උස්සන්න පටන් ගන්නකොට පොඩි කාලෙදී. ඒක secondary convexity එකක්. Craniovertebral joints වලට අදාළයි atlas axis and occipital bone එක අතර තියෙන joints. Atlant occipital joint එක flexion and extension movement එක තමයි කරන්නේ. Atlant axial joint එක rotatory movements. ඒක MCQ point එකක් can be SBR2. ඊට පස්සේ dense එක කියන්නේ odontoid process of the axis and the oval facet of the atlas ඒ දෙක අතර තියෙන joint එක pivot joint එකක්. ඊට පස්සේ clinically important දෙයක් තමයි cervical spondylosis කියන්නේ. කියන්නේ cervical vertebra අතර තියෙන facet joints කාලයත් එක්ක degenerate වුණාට පස්සේ pain එන්න පුළුවන් neck එකේ. ඊට පස්සේ spots ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් එහෙම atlas axis and 7th cervical vertebra identify කරගන්න දෙන්න පුළුවන් atypical හින්දා. එහෙම නැත්නම් typical cervical vertebra එකක් identify කරගන්න තියෙන feature එක මොකක්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට axis එකේ odontoid process එකේ tip එකට point කරලා අහන්න පුළුවන් what's the ligament that's attaching here, which is the apical ligament. ඒවා තමයි ගොඩක් වෙලාවට spot එකකට osteology වලින් අහන්න පුළුවන් neck එකේ.